endizenzele yona. Nditsho okokuba ndibreykile le topic kodwa andizoyipresenta ngale ndlela endiyibhreyke ngalo, bendiyibreykele okokuba mna ndibe ne-understanding. Ndizawunixelela okokuba kutheni into ebangela into yoba mandingayipresenti ngolo hlobo kungoba whilst the topic ndikholelwa okokuba isuggesta a comprehensive approach to empowering the members of the Wesley Guild to fulfill their spiritual and societal responsibilities, I hold a firm and unwavering view okokuba ii-tools zonke are at our disposal. Ngamanye amagama, ndicinga into yoba, for an example, the forces of Christ provide for us a solid foundation to achieve the envisaged goals. Ngamanye amagama, andinazi intentions of reinventing the wheel. Into endifuna okokuba ndiyenze, ndifuna into yoba sikhumbuzane ngento esiyiyo nee-tools ezikwi-disposal yethu. Omnye umzalwane bendithetha naye wankabhoyana uthethe ngeshedi yee-tools. Athi ayingencedi to go into a shed and come out with a wrong equipment. Funeka uyazi into yoba udinga ntoni, uyidingela ntoni. Now, there is an element of equipping the movement which indicates a focus on providing what I call the necessary tools. There is a God-given mandate which needs us to understand what is our God-given mandate. There is also what has been termed Christianity 101, which I understood as the basics and the fundamentals of who we are as the followers of Jesus. And then there are all spheres of life, which to me indicated a holistic approach to faith, meaning ukholo olungaqali ngecawa luphele ngecawa. Le nto ke ye-mandate ndifuna uyithetha from the word go oba i-mandate yabantu abatsha has always been standard, and that is to agitate for change and transformation. In fact, it is the Jamaican Marcus Garvey owathi, for any nation that does not know where it comes from, referring to young people, watelo lizwe, that nation is not likely to know where it is going. Julius Kamberage Nyerere wati, a nation whose young people are in constant sleep or slumber, that nation will never realize its potential. So umsebenzi wabantu abatsha is to agitate for change, not to apologize, but to agitate. Ndifuna ke ukuthi i-tail end endininika yona zenibambe lento noba ezinya sizibambanga. Le ethi the nobility of the church lies in its ability to be in active solidarity with its people. Okokuba icawa izawuqhubeka iexiste iphile
kumele okokuba icawa ikwazi ukubambana hayi ngemilomo nangemithandazo kuphela, but also in action, active solidarity with abantu bakaThixo. Ndiyayazi okokuba singabantu abathanda ukuthandaza, side sithandazele nezinto ebekufanele into yoba siyazilungisa asizithandazeli. Are we together? Now let's run quickly. Now, in order for us to do justice, kubalulekile okokuba for us to understand the present, it's important for us to look into the past, because the past is the one that helps us to comprehend the present and to clearly see and influence our future. Kumele okokuba uzazi okokuvela phina ukuze uzoyazi into yoba kutheni izinto zinje namhlanje. Izolo xa bendifika besele ndayigqibela kudala into yoba abantu abamhlophe babe impatient with people of color, until xa sisehla kwindizamtshini kudliwa in 2 rows evasiswa bakucovid. Abelungu bayasityhala, kwafuneka ndide ndibaxelele into yoba I am not one of those that you can push. But kodwa you need to appreciate where they are coming from, in particular in this province, that it has been a fertile ground for them. Lines of segregation are clear. Uyazazi okokuba uphi, you don't need to be told. As a result, I'm sure they do not understand okokuba kutheni singakhwela udula-dula, kutheni sihamba nabo kwindizamtshini. Now, I'm saying in order for us, can you run the advisor's lights quickly? In order for us to understand the past, we need to the present, we need to understand okokuba sisuka phi, iza sixelela okokuba kutheni silapha, and iza kusinceda okokuba sikwazi ukushape, si-influence ingomso lethu. So ndithetha about mapping the context, that CP, where are we? What is our fundamental role? What is the purpose of our existence, or the existence of the church? Ndagqiba ndathi a way forward. Are we together? Why is that? Kungoba ikhethe sikele kamfundisi uMutlodi, ndikhe ndacela umfundisi uMutlodi about the history of the Wesley Guild. And umfundisi uMutlodi wandixelela ngoba immediately wacinga into yoba iWesley Guild iqala ngokubakho kwakho nokufika kwakho, you have begun to miss the mark. Uthi iWesley Guild nazi origins, andiqondo okokuba kufuneka ndichithe ixesha, kodwa into endiyi-appreciate-leyo yinto yoba if ujonga kwiminyaka nganye, oba njengoba ethi yafika ngo-1932, from 32 to 63, it embarked on what he called an evangelical campaign. But every time, njengoba iminyaka ihamba, ibe imane itshintsha ifocus, guided by i-context. Abantu ke bayathanda ukuyilibala le nto ye-context okokuba yonke into comes out of a specific or a particular context. In order for you to understand okokuba kutheni sinomama bomanyano okanye benxiba la uniform injeya, kufuneka wazi into yoba baqala ePietermaritzburg
bebone the battalions of the Queen. Bathi xa bethatha isigqibo nathi sizaba ngamajoni omnqamlezo. So once you understand the context, uzawu appreciate okokuba i-movement nganye sinayo yaqala from i-context ethile. Now, into ebendifuna uyihighlighta yile. Now you can look at the dates, the emphasis on different epochs, who emphasize the Christian education on another one, a platform of struggle, awareness. And if you look, it's around the 1979, the time of Black consciousness. So it focused on Wesley Guild. It was a platform of struggle, awareness, conscientizing people. But into the theta is that we need to remember at all material times, Okobi Wesley Guild is not greater than the church. That the Wesley Guild is an expression of the mandate of the church. So my own analysis, now my own analysis is that we are not where we were, but we are not where we are supposed to be. Yafuna ke ukuthi we are in time between times. Asikho apho sasiqale khona, kodwa asikho apho ebekufanele sikho. Move on over. And uyabona ke ndithathe le quotation ngoba ndiyayazi abantu bayayazi ngoba ithandwa kho kwithi ethi every generation has its own mission and needs to discover that mission in its relative obscurity and then decide whether to fulfill or to betray that mission. And so each and every epoch, I would jonga the focus of the Wesley Guild in all the years. The past tells you about each generation of those who were members of the Wesley Guild had first to identify their own mission in relative obscurity. Kukho abantu abacinga into yoba ke izinto kufanele into yoba imeko esikuyo ibe yi-honeymoon or the bed of roses. No, in relative obscurity, it's when you need to discover your own mission. Once you discover it, you then take a decision whether to fulfill or to betray your mission, your generational mission. Tina, we are proud to say we are products of the Wesley Guild. Kodwa, uninzi lwethu, I'm talking about generational mission, have ran away from leading the Wesley Guild. Do you know why? Ngoba the same Wesley Guild has been a tool of destroying some of our best talents. And uninzi lwethu soyike kuthi kusithi uyacela into obuzoba upresident not we Wesley Guild. Yet all of us are products, proud products of the Wesley Guild. Had it not been for the Wesley Guild, bendingasoze ndibe kanti ndiyakwazi uma ndithethe phambi kwabantu. Ndafundiswa nguSiyabulela Maqoma eGalili uWesley Guild. Are we together? Now we need into yobana ngaba each generation. You can choose as a generation to be victims of lament. Uyabazi abantu abahleli nje bayakhala hayi thina yo asihoyiwanga thina. Akho mntu naxesha lethu.
You can choose. Niyazi into yoba nakwaziwa ngaloo nto kwakukhwela xesha apha iWesley Guild Nkosi yam yayingacomplaini ngongahoywa kodwa yayingasithathi ispace sayo izenze into yoba mayinotiswe. Are we together? That is our past. And what I have also further observed. Thank you. What I have also further observed. Into yobana ngaba sinale ngxaki athi uGustavo xa eyibeka athi tradition is not the worship of ashes but the preservation of fire. Enye yezinto ezisilimazayo nezilimaza not just this movement, singabantu abathanda to worship the ashes instead of preserving the fire. Sithanda okokuba sothe uthuthu simane sisithi ngexesha elalithe yayinje le movement. Sithetha ngento ka-61 sibe sasingekho endaweni yokuba sijonge le ndawo and simple appreciate. Kodwa unintsi lethu we are trapped in the past. And the past is not supposed to trap us. Sihlalele ukuthetha about past glories. Fanele uba siyazi past siyisebenzisele to give a proper analysis of the present so that we can influence the future. One of our responsibilities kufuneka sithi hand down this movement to the next generation untarnished. Are we together? Sikwazi ukuyinikezela kwaba baza kuzemva kwethu iseyi-movement esakwazi ukuqoqa into omtsha. Kukho incwadi ke ekuthi xa etayitile yayo ibhalwe uReina uthi Autopsy of a Diseased Church. Uhlinzo uqhaqho nocalulo lwecawe fayo xa icawa isifa uthi naziya ezinye zeempawu zecawe fayo. Into yokuqala uzawudibana nayo i-worship ashes. Kuthethwa ngee-past heroes. Icawe ehleli njengamuviyo engafuniyo to appreciate ezinazo iinkokheli. Ethi xa ifumene ithuba ithi ngexesha likabani kwakunje. Uthi lo mbhali ngenye yeempawu and do your own analysis. Nizibuze into yoba thina asikafiki na apho ukuthi yayingenje. Nam ndandifike kusitshiwo bazalwane kuthiwa ngexesha lobani yayingenje sagqitha nathi kwexesha lobani icawa leyo efayo. Okwesibini, icawa that refuses to look like the community. Icawa ithi incwadi kaJohane is in this world. It is for the world, but not of this world. Icawa ayi-exist for yona. John Wesley uthi xa ibeka uthi the purpose of our existence is to spread scriptural holiness throughout the land. Laa nto upresident ebesithi ngumlambo ophuma etempileni. Now uzaba yicawa eyenza umahluko njani kwi-community xa wena ungafuni ukufana ne-community?
Ngoba umalusi wokwenyani nomalusi wezimvu kumele okokuba isikhwehle sakhe sinuka njengezimvu zakhe. Ngoba oyena malusi kumele okokuba ziyamazi ezakhe, ziyalazi elakhe ilizwi. Kodwa kufanele into yoba sijongeke sifane ne-community, not le nto ebikhalelwa nguDlangamandla unyanisile, not to conform to the patterns of the world. Kodwa kufanele into yoba sihambe amongst abantu be-community, ithi xa isijonga i-community izi-identifye nathi. In fact, icawa kufanele uba ina-security, ngoba abantu be-community kufanele into yoba bayayigada icawa. But they can only do that if icawa is a life-giving station kwi-community, not a life-taking and suffocating station. Kufuneka icawa kufanele into yoba abantu bathi bawuxakeka babalekele ecaweni endaweni yokubaleka ecaweni babheke ezweni. Into yesithathu eyimpawu yokwenzakala kwecawa, it's when the Great Commission becomes the Great Omission. Ithi commission iyani kuzo zonke inhlanga niyokwenza abafundi xa nibenzile nibabhabhatize egameni likayise nelonyana nelomoya oyingcwele. Kodwa sikhetha into yoba izinto zecawa singazithethi because soyika uofenda wena, ngoba basikhe sakuofenda umnikele umkile. Indala into yalapha ewisile ye-spiritual maturity, uthi ungena uyidirector apha emnyango unikwe umama osebenza emakhitshini kuthiwe ngumkhokheli wakho. Uthi uyidirector unikwe i-petrol attendant ngenxa ye-issue ye-spiritual maturity uthiwe ngumkhokheli wakho. Kodwa ngoku sikhetha ukuthula, instead of declaring the Great Commission, sikhetha uthula sithi kwakha, because soyika u-bottom line. And u-bottom line basikhe sathi hamba irhamente uzawuyeka. Ukhe wayeka uvayisa imphelele ilift yoyovela xa kubhujiwe, imphelele ilift yovela kwintlanganiso zerijini, imphelele ilift uphelelwe nazisponsa kwinto entsha ngoku apha ecaweni yesponsors, abantu abasponsayo ii-programs. Yebo, kanti iBhayibhile ithi let your yes be a yes and your no be a no. Abanye abantu ngathi xa ubabuza apha kule nto ndiyithetha ye-Great Commission and Commission, uba ligilda nini? Ungafika abantu bethi mhla wanxitywa, kanti i-qualification yoba igilda yilaa nto ithi ayidizaya. Once uthi ayidizaya qualified, the rest is history. Sizawusubjecta nje kwi-process, kodwa once uthi ayidizaya, ngalaa mini wafika ayidizaya. What makes you us and one of us is the desire. Lastly, a preference-driven church. Andiqondi nifuna liyiphinde le. A preference-driven church. Oba you are not a favorite, unkwali uthethe kakuhle. Uyitshona uhlelena ngoba wazi amagama ukuthi bazohlalele obani. Igroup yobani ayizuhlalela. Ikomiti yabashumayeli apha yazi loo nto ngepasika. Ubakho abashumayeli, umshumayeli nokuyashumayela ujonge kwelaa cala. Ufuna uyiphesa abantu bakho. Yebo ikamera. Are we together? Listen.
Kaloku ufumene itext ethi sihleli ngapha. Ufuna But all this, it hinges on our understanding of the church. And ngoba ndikhumbula bendithe iWesley Guild ayikho before the church. Kuqala icawa, then kuze zonke ezinye organizations, movements ne-entities. Kuqala icawa. And ukuze sikwazi niyayazi ngosiyinjisi ndithi ihinja kwi-understanding yethu of the church. What makes us sikwazi ukuswinga njengecala uku-understanda kwethu into yoba iyintoni nicala. And ndikhethe into yoba mandithathe i-book of order for the church to define the church. Ithi book of order xa ithetha ngecawa iphinde yokuqala anivula nje ithi God ordained the church to call people into union with God's self and with one another. Wayibizela uThixo, wayiordainela loo nto uThixo ibandla. Remember, oba ndithe the nobility of the church lies in its ability to be in active solidarity with the people. Uthi ibook of order, uThixo ordained the church. Ordainela to be in union. Ithi nini catechism? Ithi uThixo wamdalelani umuntu. Ithi wamdalela into yoba makamkhoze, makamthande, abe nokonwaba. Amanye amagama to be in active love and relationship with the Lord. Ithi ibook of order wayiordainela loo nto uThixo ikawo. Uthi ku-Erenius nale ipha kwi-book of order ithi where the church is, there is the Spirit of God. And where the Spirit of God is, there is the church and every kind of grace. Apho ibandla elikhoyo, ulapho umoya oyingcwele. Apho umoya oyingcwele ukhoyo, umoya kaThixo, kulapho inkonzo nezibabalo zofefe ezikhoyo. Awuthi ke? Okokuba siyazi loo nto sizawulahlekelwa yile nto esithi yi-mandate. Because in order for us to understand the mandate ye-Wesley Guild, sidinga okokuba si-understande i-mandate yebandla. Oba si-understand i-mandate yebandla, asizokwazi u-understanda i-mandate ye-Wesley Guild. Masigqithe uthi uJohn Wesley talking about the divine mandate. Kukwipart endiza kuyiskipa that has got about 7 divine mandates, but ndiza kuyiskipa in the interest of time. But uthi uJohn Wesley, uThixo has called us to move towards God and move towards other people. Uqhubekeka esithi, if loving God does not lead you to loving your neighbor, it means you have misunderstood the story of God, but most importantly, your part in it. Ngokuthi uJohn Wesley awukwazi ukumthanda uThixo xa wena ungamthandi ummelwane wakho. Okokuba uthi uthanda uThixo ungamthandi ummelwane wakho, uhambe ekaleni lale nto singayo. You have misunderstood the story of God, but most importantly, your part in it. Uthi uJohn Wesley.
And that is kulapho ke ndiya khona ndifuna ukuthi kuni iChristianity is a lifestyle. Christianity is a lifestyle. Saint Augustine talks about little Christ, not little devils, but little Christ to one another. Lanto yabuzwa nguThixo kuKhayeli, uphina umninawa wakho uAbeli. Ngoba umsebenzi wethu is to be our brothers and our sisters keepers. Ngoba iChristianity le iyi-lifestyle. And uThixo wayemfanele ukubuza kuKhayeli okokuba uphina umninawa wakho uAbeli. Bandinokubuza ngoku oba ziphi ezinye iigildas ebeziqhele ukuhlala ecaleni kwale ndawo uhlala kuyo. Impendulo endingayifumana enkulu kuba asizazi ziphi. Kanti umsebenzi wethu is to be our sisters and brothers keepers, not brothers and sisters breakers. Abantu abaninzi bonzakala apha besonzakaliswa sithi. In fact, uthomnye umbhali xa ethetha ngebandla athi we are the only army that shoots its own wounded. Uthi ngexesha ubhujelwe ibe kukona sikukhumbuza nge-pledge card. Ngexesha ubhujelwe uhleli phantsi awunanto yakwenza bewungona sikuyeka ixesha lonke sale when it hurts. Ibe kukona siqala ukuthi kuwe uyazazi into yoba uqualify wena ungcwatyeke, because we are the only army that shoots its own wounded. But into bendizoyikhumbuza sonke apha, myself included, into yoba iChristianity lena is a lifestyle. You are called by God to move towards Him, but also to move towards other people. Awukwazi ukumthanda uThixo ube ungamthandi ummelwane wakho. And these, they are God's, the illustration of the divine mandate, and the summary of this divine mandate, bantu abatsha, is love. The love of God and the love of your neighbor as you love yourself. Lanto ethi yenza ummelwane wakho lonto enga ingenziwa kuwe. Ifuna ukuthi eyona the greatest of all commands, eyona mandate igqithe zonke imandates, ukuthanda uThixo nokuthanda ummelwane wakho njengoko usithanda. Uthi umSamariya bendifuna ukusebenzisa elibali to illustrate okokuba kukuthini na ukuthanda ummelwane wakho. Uthi lo mbhali, it's a law expert izowuthesta uYesu. Imbuza uYesu okokuba ndenze ntoni na ukuze ndibudle ilifa ubukumkani bamazulu. Uthi uYesu kuye kanti kubhalwe ntoni nezibhalweni, uyayazi imithetho elishumi. And for the first time ukudemonstrate okokuba lo mfo wayechithekile engqondweni, usummarize yonke imithetho elishumi ngesentence enye. Thanda inkosi yakho uThixo wakho, uthande ummelwane wakho njengoko uzithanda. Uthi kuYesu ke xa kunjalo uzazi zonke izinto, usafunani hamba wenze loo nto yakudliva. Kodwa ngoba kukho abantu abathi ukuze baphakame
bafuna ukuphoxisa ngabanye abantu. Ngoba uyamazi into uYesu ngunyana wekhapenta. Yena uyi-law expert. Uthi kuye ngubani na ummelwane wami. uYesu menzele elibanga elithi kwakukho indoda yayisukana eJeriko ibheke eJerusalem okanye eJerusalem ibheke eJeriko. Kodwa what is clear about this road into yoba yayingeyondlela ekwakumele into yoba umntu uyihamba yedwa, ngoba yayiyindlela enezihange abantu begaxeleka ezihangeni. Uthe walendibusa xa ibala what it was about 25 kilometers from ipoint yokuqala uyotsho kule wayebheka kuyo. And knowing the politics of the Bible, ndiyayazi okokuba kukho abantu abashiya amakhaya yabo bozabalazela ilizwe labo ababehlala kwezi ntaba, ababethi bakubona umntu ongathi unezinto babheke kuye bambhunyule. Kuthiwa this man yonzakala endleleni. And this is an interesting part. Ithi iBhayibhile yesilungu umpristi wanqumla kuloo ndlela, and he saw the man who was left half dead, and umpristi passed by. And umahluko isilungu senza umahluko phakathi look and see. There is a difference between looking at something and seeing something. Ngesilungu, you can look at something and not see anything. Kodwa, you cannot see without looking. Into ethetha into yoba umpristi lona came closer and saw this man who was left half dead, was decided to pass by. Same with a Levite. And these are church people. Ababona a person who is left half dead, but a concern about uyobetha intsimbi yecawa noyothi intsimbi yobizo ibethiwe okanye ingeqhawa ibuye yavela. Living what it means to be the church outside umuntu ephela ezakufa. And a Samaritan, a person owayeregardwa as ceremoniously unclean, when that person saw the half-dead man, wamisa. Bazalwane, the divine mandate is our ability to be in solidarity, active solidarity with our people. Otherwise, xa siqhubekeka ngolu hlobo, we are making mockery of God nalento esiyo. Apho sizawukwazi okokubana ngaba sikwazi lento kuthiwa yi-divine mandate. And andifuni as principles, I don't want to go into them. These are principles zayithumela le lantuka le presentation move. But kodwa, the greatest of them all, uyayazi amaxesha amanintsi izinto esizenzayo zenza mockery of the nature and the name of God. Sithi uThixo unawo onke amandla, sawugqiba sihambe siyoqubuda ebantwini. Ubone into yoba senza mockery yale nto esizibiza ngayo nalo Thixo esizibiza ngayo. Andizoba sathetha ke ngongakwazi kwethu ukuthandana as brothers and sisters. Andizokuthetha kodwa ilizwe alinayo into elithi xa lijonga phaa kuthi liyinqwenele.
Instead, udla ngamandla ebenyanisile. Uninzi lwethu sifuna ukufana nelizwe. Umfundisi ukhona apha umfundisi uNcobeni. Angakuxelela oba amaxesha amaninzi uthi ulapha ecaweni entlanganisweni athi umuntu point of order. Ubona uba this one is watching too much TV. Yindawo yofefe lena, ayondawo of breaking other people, of proving into yobana ngaba you are more in terms of critical thinking than lo mntu. Apha kuba nomonde umntu selethithiliza, umlinde ngoba yindlu lena nendawo yofefe. Kukho abantu bathi usaqala uvula intlanganiso athi point of privilege, point of information. Uthi lo mntu nokuthi siphi apha, kanti apha nalu fefe, nalu yonke. Uthi Peter's story in closing. One of our greatest, or Wesley's greatest contribution into Christian doctrine is the doctrine of holiness. Bob Wesley was the first to say there can be no holiness but social holiness. Niyayazi la verse ethi ningayityesheli imandla, ningasusi izikhwenkwane zoba omkhulu. Into esiyilahlileyo sishiye izinto ezizii-basics in our purpose of existence. Eyokuqala uthi the greatest, uthi uPeter's story, uthi it is the doctrine of holiness. Ngoba uWesley wathi there can be no holiness but social holiness. Ngoba le nto ibubuKrestu is a lifestyle. Uyabona uthi C.J. Roger Kopalachari talking about education. Uthi if education does not enter your heart and your mind, change your worldview, ayihlukanga from the jacket you put on in the morning and take off in the evening. Amaxesha amaninzi singamaKrestu angamaKrestu when it is convenient. Ube kwixesha apho sike sifake upause, sibe off ebuKrestwini, ibe yi-weekend. As a result, even Sunday, uke wathi omnye umfo is a new Friday on a different guise. Abantu xa belapha ecaweni ngecawa bayasilibazisa, ziyaphela phansi. Because Sunday has become a new Friday on a different guise. Ngoba ubuKrestu bethu unexesha. Into esikwazi uyinyima xa sifike endlini uphinde nixesha uyikhulule ube yenye into. Uthi uWesley uthi uPeter's story kungoba the doctrine of holiness refuses to remain a doctrine and insist on being a discipline. Kumele okokuba nokokuba usebenzela urhulumente noba yi-private sector noba kuphina apho but abantu we knew okokubikhona into ngalo mntu xana beyirealize okokuba wena it is no longer you who lives but Christ who lives in you. Kodwa kufuneka uyeke uba nenkonzo yasengqondweni, idoctrine isuke ijike ibe yi-discipline. Into yesibini uthi it demands that we be not only believers but behaviors. You go beyond your conviction. Kuthi ukholwa kukweyiseka zizinto ezingabonwayo, and there is no yardstick for us ukuyazi, kodwa funeka sasijonga sithi sibone unyathelo lakhe oba libheke ebomini. Ngoba ngemilo nangemikhwa
uyacaca into yoba unento wayamkelayo. Into yokugqibela, it requires that holiness become not just a pious hope of the soul, but a daily habit of the heart. Yabona lena into ke yona ndawo endibulalayo ekukholweni kwethu. Apha bekustrike itaxi for ixesha elide. And I was looking. Ndisithi inkosi yam azawuvela amaWisi. Azawuvela umaWisi ezothi noyana. As taxi owners are our people. As taxi owners zikhonza nathi. Kutheni sixaba to be in active solidarity with our people. UPhilip Khosana oba nicinga into yoba le nto ayenzeki. Kwawukhutata apha enkonzweni, may his soul continue to rest in peace. UPhilip Khosana, who led the march on the 1960s esuka kwaLanga as a youngest political leader wokuma phambi kweParliament. As a result, emveni kwala march, he had to skip the count. Kodwa ndifuna unibonisa amandla oba in solidarity with your people. Ngoba lizawuthi lizwe ukuze lisikholelwe. Ithi incwadi kaJohane, I pray that they might be one, so that the world may believe. Why are we keeping quiet when our people and their taxes are being pounded day in and day out, and yet ezitekisi zondla thina zawugqiba zikhwelisa thina? I'm not saying Obama taxi mababe violent. In fact, I think their energy of violence is misguided. They should mobilize us as our people. Bagqabanga baye nathi kule ndawo yengxaki. Ngoba awazi le nto yokumane nisithi ebantwini siyakuthi sakudini akuphela amalungiselelo nithetha ngento esingayazi iyakwenzeka lina a pious hope in the sky. Thetha ngento esingayazi when there is something that you can do now. Ngoba a hungry stomach is an angry person and an angry man. Bendizokuthetha loo nto. So xa nibuza into yoba andizoba safika kwezo ndashiyela wena nobani. Xa nibuza into yobana ngaba what is the divine mandate? Hambani buyelani kwi-forces of Christ. They provide a solid foundation. Don't reinvent the wheel. Nobhala ungayenzi loo nto othi xa uyinkokheli ufuna into yoba mawuchithe zonke izinto ebezilapha. Okanye ufuna into yoba xa uyinkokheli uapologize umane wena ukhahlela inkokheli ezagqithayo. Lelakho ixesha eli. Umntu ongafuniyo ukuthobela ngeli lakho ixesha makalinde kufike lakhe. Ngoba into esingazuyenza is to worship ashes. Into esifuna ukuyenza is to preserve the fire. Let's go back to the forces of Christ. Okwesibini, let us not be selective in terms of how we apply even issues of constitution. Masingabi ngamaKrestu only when it's favorable. Kodwa xa kukubi naxa kumnyama singayazi ukuba sisintoni na. Let me pause in the interest of time. NgoKristu Yesu Nkosi yethu. Amen.